Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit grup tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit grup tempur utara melanjutkan operasi ofensif, mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis.
Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin Barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat. Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention, at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara
Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel angkatan bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri. Kursk oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, ARV, dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin, demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и за счет особенностей гусеницы, ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri.
1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская. Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152-мм гаубицу МСТА-Б, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105-мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ,
21 и 23 бригад Национальной гвардии Украины в районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit Grup Tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit Grup Tempur Utara melanjutkan operasi ofensif, mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan.
Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin Barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat. Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, you know, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, you know, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina.
Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
kelompok perbaikan dan достаточно evakuasi. тяжелый, то есть весит он Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja (ARV) dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. непосредственно Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. эвакуация. Setelah прошла pekerjaan успешно, perbaikan, без потерь. hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и за счет особенностей гусеницы. Ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская.
Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit Grup Tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit Grup Tempur Utara melanjutkan operasi ofensif,
mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat.
Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. He's a courageous person. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, you know, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, you know, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least. And I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
Kursk oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. То есть весь Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, ARV, dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. непосредственно Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. эвакуация. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и за счет особенностей гусеницы. Ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская.
Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ЭНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit Grup Tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit Grup Tempur Utara melanjutkan operasi ofensif,
mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat.
Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention, at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we're going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja (ARV) dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и еще за счет особенностей гусеницы. Ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская.
Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТ-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ЭНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit grup tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit grup tempur Utara melanjutkan operasi ofensif,
mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin Barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat.
Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. Тяжелый, то есть весь этот Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja (ARV) dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. непосредственно Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. эвакуация Setelah прошла pekerjaan успешно, perbaikan, без потерь. hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и еще за счет особенностей гусеницы. Ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек. Элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская.
Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины МАКС-ПРО, 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ЭНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit grup tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit grup tempur Utara melanjutkan operasi ofensif,
mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin Barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat.
Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
Unit Kelompok Utara Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman evakuasi dari medan perang dan perbaikan kendaraan tempur infanteri M2 Bradley dan kendaraan lapis baja Kirpi yang direbut dari musuh. Di arah Kursk, unit utara Rusia terus bergerak merangsek maju. Kendaraan tempur infanteri, IFV, M2 Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan lapis baja Kirpi buatan Turki dikirim ke unit perbaikan dari medan perang salah satu daerah perbatasan wilayah Kursk oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, ARV, dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin, demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и еще за счет особенностей гусеницы. Ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубица Д-3.
Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская. Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля.
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit grup tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit grup tempur utara melanjutkan operasi ofensif, mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis.
Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin Barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat. Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, you know, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, you know, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara
Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel angkatan bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri. Kursk oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, ARV, dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и еще за счет особенностей гусеницы, ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резиново-металлическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек. Элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja,
28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская. Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152-мм гаубицу МСТА-Б, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105-мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад,
37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit Grup Tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit Grup Tempur Utara melanjutkan operasi ofensif, mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumi. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumi, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November.
Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat. Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, you know, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, you know, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention, at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina.
Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, ARV, dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и за счет особенностей гусеницы, ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская.
Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ЭНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit grup tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit grup tempur Utara melanjutkan operasi ofensif,
mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat.
Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. То есть весь Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja (ARV) dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. непосредственно Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. эвакуация. Setelah прошла pekerjaan успешно, perbaikan, без потерь. hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного. Но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле. То есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и еще за счет особенностей гусеницы. Ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская.
Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit grup tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit grup tempur utara melanjutkan operasi ofensif,
mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat.
Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. He's a courageous person. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, you know, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, you know, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
Kursk oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. То есть весь этот Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja (ARV) dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. непосредственно Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. эвакуация Setelah прошла pekerjaan успешно, perbaikan, без потерь. hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и еще за счет особенностей гусеницы. Ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская.
Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ЭНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit grup tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit grup tempur utara melanjutkan operasi ofensif,
mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin Barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat.
Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
Unit Kelompok Utara Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman evakuasi dari medan perang dan perbaikan kendaraan tempur infanteri M2 Bradley dan kendaraan lapis baja Kirpi yang direbut dari musuh. Di arah Kursk, unit utara Rusia terus bergerak merangsek maju. Kendaraan tempur infanteri, IFV, M2 Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan lapis baja Kirpi buatan Turki dikirim ke unit perbaikan dari medan perang salah satu daerah perbatasan wilayah Kursk oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, ARV, dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin, demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и еще за счет особенностей гусеницы. Ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122 мм гаубица Д-3.
Подразделения группировки Ой Запад освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская. Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады Людь Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ЭНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля.
Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit grup tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit grup tempur utara melanjutkan operasi ofensif, mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis.
Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin Barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat. Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention, at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok
Di utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel angkatan bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.
perbaikan dan evakuasi. Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja (ARV) dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin. Demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и за счет особенностей гусеницы, ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек, элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 710.660 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.770 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 34 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 16 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.253 tank, 18.766 kendaraan tempur lapis baja, 28.802 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.314 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.676 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, Ольховатки и Александровки. Потери Вооруженных сил Украины составили до 95 военнослужащих, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-3. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Колесниковка. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островская, Ямполовка и Торская.
Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, 6 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Брейвхард», орудие Д-20, гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и 2 полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Удачного, Вознесенки, Новоалексеевки, Новодимитровки и Новоселидовки. Отразили 8 контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го штурмового батальона ВСУ и бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про», 2 бронированных автомобиля «Козак», 5 пикапов, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-50. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины. В районах Северска, Славянска, Звановки, Миньковки, Николаевки, Часова Яра, Предтечина, Константиновки и Курахова. Отразили 4 контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 105 мм гаубицы М119 и Л-119. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АНТПК-48 и 2 полевых склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Самсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ, 21-й и 23-й бригад Национальной гвардии Украины. В районах Сухих Ялов, Великой Новоселки, Зеленого поля, Равнополя и Темировки. Потери противника составили 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и 3 автомобиля. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад, 103-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Ольговки, Львова, Никольского и Камышан. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 4 автомобиля. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir. Demikian dilaporkan militer Rusia 10 November waktu Moskow. Secara total, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 31.390 tentara sejak pertempuran dimulai di wilayah tersebut. Unit-unit Grup Tempur Rusia Utara melanjutkan operasi sapu bersih di dekat beberapa permukiman di wilayah Kursk. Unit-unit Grup Tempur Utara melanjutkan operasi ofensif,
mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka, tambah militer Rusia. Pesawat taktis dan artileri Rusia menghantam kelompok-kelompok tenaga kerja dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menghantam area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Operasi untuk menghancurkan pasukan Ukraina terus berlangsung. Selama sehari, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 300 tentara, sebuah tank, sebuah kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja, 8 kendaraan tempur lapis baja, 3 artileri, sebuah mortir, dan 7 kendaraan bermotor. 5 prajurit Ukraina menyerah sebagai tawanan perang. Sejak dimulainya pertempuran di wilayah Kursk, Kiev kehilangan lebih dari 31.390 tentara, 195 tank, 127 kendaraan tempur infanteri, 109 pengangkut personel lapis baja, 1.110 kendaraan tempur lapis baja, 850 kendaraan bermotor, 265 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Perkembangan lain, 13 warga Rusia yang mengungsi dari wilayah Kursk telah ditemukan di wilayah Sumy, Ukraina. Negosiasi mengenai kemungkinan pemulangan mereka sedang berlangsung, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Tatiana Moskalkova mengatakan kepada wartawan. Militer Ukraina merilis rekaman pasukan elit Ukraina Brigade ke-47 menyerbu parit pertahanan Rusia di wilayah Kursk. Pasukan operasi khusus Brigade ke-47 menyerbu posisi musuh dan menawan 3 tentara musuh. 14 lainnya dinetralkan. Semua orang yang mengambil keputusan tepat dan menyerah diberi pertolongan pertama dan dibawa ke tempat aman. Demikian keterangan video staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis 11 November. Kremlin membantah laporan media-media barat mengenai percakapan telepon antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin menyebut informasi media barat tersebut adalah hoax dan tidak berdasar fakta di lapangan. Demikian penegasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dilansir kantor berita Rusia 12 November. Tidak ada percakapan, katanya. Ini sama sekali tidak benar, ini murni fiksi, tegas Peskov. Ia menggambarkan laporan media barat tentang dugaan percakapan telepon tersebut sebagai contoh paling luar biasa dari kualitas informasi yang dipublikasikan saat ini, terkadang bahkan oleh media yang cukup disegani. Media Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Putin dan Trump telah membahas situasi di Ukraina dan perdamaian di benua Eropa lewat percakapan telepon. Panggilan telepon terakhir Putin-Trump yang dilaporkan di situs web Kremlin terjadi pada Juli 2020, di akhir masa jabatan pertama Trump. Agendanya mencakup berbagai isu internasional, termasuk stabilitas strategis. Komunikasi berlanjut pada bulan-bulan berikutnya saat Putin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Nagorno-Karabakh bersama dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, ia mengirim pesan kepada Trump yang mendoakannya agar cepat pulih dari virus corona. Selain itu, Presiden Rusia mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat Natal kepada Trump dan Presiden terpilih Amerika Serikat saat itu, Joe Biden. Putin tidak mengirimkan ucapan selamat apapun kepada para pemimpin barat dalam 2 tahun terakhir, termasuk Presiden Amerika Serikat.
Putin dan Trump bertemu langsung dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, ibu kota Finlandia, Helsinki, menjadi tuan rumah pertemuan puncak Rusia-Amerika Serikat pada Juli 2018, di mana kedua pemimpin mengadakan percakapan empat mata dan pembicaraan yang diperluas yang melibatkan delegasi mereka. Musim panas ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa Presiden Biden mengiriminya surat mengenai Ukraina. Presiden Rusia menanggapi secara tertulis dengan menyatakan bahwa untuk mengakhiri kegiatan militer, Washington perlu berhenti menyediakan senjata ke Kiev, dan setelah itu dilakukan, konflik akan berakhir di paling lambat dalam 2 hingga 3 bulan. Putin tidak menyebutkan kapan pertukaran surat itu terjadi, tetapi dilihat dari konteksnya, kemungkinan besar terjadi selama operasi militer khusus Rusia. He's a courageous person. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, you know, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, you know, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least. And I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. Militer Rusia menggempur fasilitas pertahanan udara Ukraina di wilayah Donetsk. Video yang beredar di Telegram 12 November, serangan Rusia direkam dengan kamera pengintai mengonfirmasi target dinetralkan. Rekaman menunjukkan serangan udara menggunakan 7 bom FAB-500 terhadap pertahanan udara Batalion Pertama Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kramatorsk. Menurut keterangan videonya, korban tewas berjumlah lebih dari 80 prajurit Ukraina. Satu lagi wilayah strategis Ukraina jatuh ke tangan pasukan Rusia. Prajurit Brigade Senapan Bermotor ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menguasai pemukiman Novoselidovka di arah Kurahovsky, Donbas. Video dipublikasikan 12 November. Bendera unit Brigade Senapan Bermotor ke-114 berkibar di perumahan di pusat pemukiman. Rekaman lain, unit pasukan utara Rusia menghancurkan personel infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Darino, Kharkiv. Tim pengintai kelompok I Utara, Rusia bekerja keras mengidentifikasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di reruntuhan rumah. Setelah posisi musuh terdeteksi, UAV menyerang dilanjutkan penyisiran oleh unit infanteri.